Begin? Okay. Push this up. Okay. Yeah. Let's see. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Girivara Jai Gopi Janavallabha Girivara Gopi Janavallabha Jasodanandana Braja Jananjana Jasodanandana Braja Jananjana Jamuna Dhira Charimu Jamuna Dhira Charimu Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivara Hey Giri Jai Gopi Janavallabha Girivara Jasodanandana Braja Jananjana Jasodanandana Braja Jananjana Yamuna Dhira Yamuna Dhira Yamuna Dhira Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, 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 Hare Ibo, Bolo, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hey. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur, hey. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So, Shrimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 62, the meeting of Usha and Aniruddha, texts 3, 4, no not 3, 4, 5 and 6, Yeah. right? Okay. И мы читаем Шримад Бхагаватам, 10 глава 62, которая называется «Встреча Уши и Анирудхи», стихи с 4 по 6. Sa ekadaha girisham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekadaha Girisham Parsvastan Virda Durmadaha Kiritenarka Varnena Samsprisam Tadpadambujam Sa Ekadaha Girisham Parsvastam Viradurmadaha Kiritenarka Varnena Samsprisam Tad Padambujam Sa Ekadaha Girisham Parsvastam Viradurmadaha Kiritenarka Varnena Samsparsam Tad Padambujam. Oh, it's the last verse. Hare Krishna. I can't read. So it's number 6 is on the board. Maya.
Supposed to take the verse we're supposed to take the verses consecutively and not skip verses. What's one philosophy? There's many philosophies. Okay. Надо читать стихи. Все ли санскрит читать или только последний? Okay, so should we chant this one now? Yeah, I think so. Okay. Do sahasram tvayam datam parambaraya me bhavat trilokyam pratiyodaram nalabe tvad rite samam. Nalabdetvat rite samam. Anyway. Trilokyam pratiyodharam nalabhyatvat rite samam. Ladies, Paramharaya me bhavat Trilokyam pratiyodharam Nalabhyatvat rite samam. Do sahasram tvaya datam paramparaya me bhavat trilokyam pratiyodharam nalabhyatvad rite samam. do. Рук. Sahasram. Сахасрам. 1000. 1000. Tvaya. Твоя. By you. Тобой. Datam. Датам. Given. Given. Данные. Param. Парам. Only. Only. Лишь. Bharaya. Барая. A burden. Burden. Бременем. May. Me. For me. For me. Для меня. Abhavat. Абават. Have become. Have become. Стали. Trilokyam. Трилокьям. In the three worlds. In the three worlds. В 3 мирах. Pratiyodaram. Пратиодарам. An opposing fighter. И the poison fighter. Соперника. Nalabe. Налабе. I do not find. I do not find. Не нахожу. Twat. Тват. You. You. Тебя. Rite. Рите. Except. Except. Кроме. Samam. Самам. Equal. Equal. Равного. Okay, so we'll read verse 4, 5, and 6. И мы прочитаем 4, 5, 6. Banasura was intoxicated with his strength. One day, when Lord Shiva was standing beside him, Banasura touched the Lord's lotus feet with his helmet, which shone like the sun, and spoke to him as follows. So Banasura is this very powerful personality who has received the mercy of Lord Shiva by getting 1,000 arms. He's somewhat we can't call him a demon, but he is sometimes classified that way.
И стих звучит так. Банасура был опьянен своей силой. Однажды, когда рядом с ним стоял Господь Шива, Банасура коснулся его лотосных стоп своим шлемом, который сиял, словно солнце, и обратился к нему так. Банасура получил благословение Господа Шивы, чтобы получить 1000 рук, и он похож на демона, иногда его относят к этой категории. Banasura said, "O Lord Madhava, I bow down to you, the spiritual master and controller of the worlds. You are like the heavenly tree that fulfills the desires of those whose desires are unfulfilled." Текст 5. Банасура сказал: «О Господь Махадева, я склоняюсь перед Тобой, духовным учителем и повелителем всех миров. Ты словно райское дерево, исполняющее все желания тех, у кого остались неисполненные желания». So this is the verse. These 1,000 arms you bestowed upon me have become merely a heavy burden. Because you, besides you, I can find no one in the 3 worlds worthy to fight. И 6 стих. 1000 рук, которые Ты даровал мне, превратились для меня в ненужное бремя. Во всех 3 мирах нет никого, кроме Тебя, кто мог бы сразиться со мной. Purport, it's very short. According to the Acharyas, Banasura's subtle implication here is this. And so when I have defeated you, Lord Shiva, my world conquest will be complete and my desire for battle satisfied. Комментарий очень короткий. Как пишут ачарьи, Банасура намекает здесь: победив Тебя, Господа Шиву, я окончательно завоюю весь мир и удовлетворю свое желание сражаться. Umagyantimirandasya gena jana salakaya chaksun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yen Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya Desatarine Panchakalpa Tarupascha Kripa Sindhupe Evacha Titanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada tells one story. И Прабхупада как-то рассказывал историю. There was this very great sage. Был один великий мудрец, He had many mystic powers. и у него было очень много мистических сил. And then there was this one mouse. И была мышка. And the mouse was being harassed by a cat all the time. И мышка всегда ей беспокойство доставлял кот. And so the mouse came to the sadhu. И мышка пришла к саду. And he said, I am very unhappy. This cat is harassing me. И она сказала, что я очень несчастна, потому что кот со I мной can't do постоянно anything. He гоняется. chases me away always. Я никогда не могу ничего сделать, кот меня гоняет везде. So the sadhu said, well, what do you want? И саду спросил: ну что ты хочешь? Make me a cat. Сделай меня котом. Meow. So now he's a cat. И теперь мышка стала And котом. he's feeling a little good. Yeah. Huh? He's feeling good. И все хорошо. He goes away. И After some time he comes back. через какое-то время он возвращается. Now he's a distressful cat. Теперь это обеспокоенный кот. Sadhu looks at him, what's the matter? Саду спрашивает: и что случилось? There's this dog. Эй, собака. He's chasing me everywhere. Постоянно гоняется за мной. No peace. Никакого мира нет. What do you want? И что же ты хочешь? Make me a dog. Сделай меня собакой. So he's happy. И теперь он счастлив. Happy dog. His tail's going like this, you know. Знаете, счастливая собака хвостом машет. No, and he goes away. И он уходит. And after some time, he comes back. И через какое-то время возвращается. And he's really unhappy. А теперь это несчастная собака. No, he's there. He's a dog now. So he says to the sadhu, I'm miserable. И он говорит саду: я сильно страдаю. Well, there's this
big lion. When he sees me, I get scared and I run. Потому что там есть большой лев, и когда он смотрит на меня, я в страхе убегаю. So what the sadhu said, what do you want? И саду спросил, тогда чего ты хочешь? Make me a lion. Сделай меня львом. Okay. Now he's a lion. И теперь он стал львом. You know, Simha, big lion. Большим львом. Now he's standing there and he's looking at the sadhu. И теперь он смотрит так на саду. The sadhu says, "You want to eat me?" И саду тогда, ты что, меня съесть хочешь? Yes. Да. Purna Mujiga Baba. Again become mouse. Тогда снова стань мышью. So by the grace of the spiritual master and the Lord, one becomes, what we say, very qualified in so many ways. И по милости духовного учителя и верховного Господа человек обретает квалификацию в разных областях. Not only spiritually, but also materially. И не только духовные, даже также и материальные. One develops many excellent qualities and one becomes, we might say, powerful. И человек развивает много удивительных качеств, и можно сказать, что человек становится могущественным. Devotees are powerful. Преданные, они могущественны. And sometimes the devotees think, well, actually, I know more than my spiritual master. He's very nice, he's helped me. И преданный иногда может подумать, что я знаю больше, чем мой духовный учитель. Он, конечно, хороший, он помог мне. But I can see when I listen to his lectures, I know more than he does. Но я слушаю его лекцию и замечаю, что я знаю больше, чем он. I don't really have to listen to him so much. Поэтому, может, мне не стоит так много его слушать. I really thank him, but really I don't need him anymore. То есть я, конечно, ему благодарен, но он мне, наверное, больше не нужен. I'm powerful. Я могучий, I'm happy. Я счастлив. So I'll do my bhajan. Я буду заниматься своим баджаном. Bye, Guru Maharaj. До свидания, Гуру Махарадж. And that happens. It's not like some story we're making up. И это не что-то, что мы выдумываем, такое происходит. I've seen it in our movement many times. И в нашем движении это много раз видел. People become somewhat powerful. They have some power, and then they gain more power through their bhakti. И люди обретают это могущество, они обретают еще большее могущество посредством But бхакти. they don't know what the purpose of the power is. Но они не знают предназначения этих The сил. purpose of the power is to use it in the service of the Lord and His devotees. И предназначение этих сил использовать их в служении Господу и Его преданных. And not to become proud. И не гордиться этим. Or not to use that power to gain some kind of benefit. И не использовать эту силу, чтобы обрети какое-то благо You know, себе. Banasura here. Как здесь Банасура. He had two arms. У него было... And he used to play, he played drums. И у него было две руки, он и играл на барабанах. But then he got the benediction that he played so good that Shiva gave him 1,000 arms. Но он так хорошо играл на барабанах, что Шива дал ему благословение, что он получил 1000 рук. So he could play even better. То он еще лучше смог играть. So Shiva gave him the mercy in order to increase his service. То есть Шива дал ему милость, чтобы увеличить его For his служение. benefit and for the benefit of Lord Shiva. Что для его блага и для блага Господа But Шивы. now he's thinking, А теперь он думает, I got all these arms. What am I going to do with them? что у меня все эти руки, что с ними делать? You go around and you punch mountains. Он ходил и крушил горы. He turns mountains into just a pile of dust. Он просто разбивал горы в пыль. And everyone was afraid of him, very powerful. И все боялись, и он был очень And могущественным. nobody would fight with him. И никто с ним не хотел сражаться. But he's thinking, I got all these big arms, they're very powerful. I need somebody to fight with. И он думал, у меня эти могучие руки, мне нужно с кем-то сразиться. So I think Shiva is the one I should fight with. И, наверное, Шива — это тот, с кем мне стоит сразиться. So yeah, you become powerful by the guru, and you think you know more than the guru, or you don't need the guru anymore. И потом человек думает, что человек обретает могущество благодаря гуру, потом думает, что он лучше гуру, и гуру ему уже больше не нужен. There's a class of spiritualists. Есть определенные классы от духовных людей. They're not Vaishnavas. Не вайшнавы. They're Mayavadis. We Майявади. know them as Mayavadis. Мы называем их майявади. They think that the living entity has fallen to the material world, but he is actually the supreme, and through the mercy of Guru, one again
becomes the supreme. И они думают, что живое существо является Верховным Господом, которое попало в Майю, и по милости Гуру живое существо может вернуться в свое положение Верховного So Господа. if you were the supreme, how did you fall down? И поэтому, если вы были Верховным, то как вы пали? But now, even in your fallen condition, you're thinking, yeah, well, not only I'm supreme, we're all supreme. Что, если человек в падшем состоянии, он думает, что не только я Верховный, но и все являются Верховным. Soham. Сохам. Yeah, I am that. Я — это то. What? Но это то, что. Yeah, there is a soham for the Vaishnavas. That means I am the eternal servant of the Lord. И сохам для вайшнава значит, что я вечный слуга But Господа. I am not the object of service. Но я- I'm not the supreme source. Но я не объект служения, я не No, the источник всего. Mayavadis think like that. А но майявади именно так And и their думают. philosophy is the guru is like a ladder. И их философия, что гуру подобен лестнице. And you need a ladder to reach some place that is high. То есть вам нужна лестница, чтобы залезть куда-то, что где-то So что находится the высоко. ladder is very useful. И поэтому лестница очень But полезна. when you get to the top, then Nope. you don't need the ladder anymore. Но когда вы уже туда залезли, лестница вам больше не So you нужна. just kick the ladder away. И вы просто отпинываете лестницу. So the idea is that you use guru to become guru, and then you throw the guru away. И вот эта идея, что вы используете гуру, чтобы саму стать гуру, а потом выбрасываете гуру. But our philosophy is that the soul, the disciple, remains the eternal servant of the spiritual master, both in the manifested material energy, performing devotional service, and even in the liberated stage. Но наша философия не такова, что живое существо и служит гуру и в обусловленном состоянии, и в освобожденном. Without the mercy of the spiritual master, mukam karoti vachalam, one can do great things, of course, with the mercy. But without the mercy of the spiritual master, Shrava Evihi Kevalu, that all of the efforts that one makes are simply useless because Krishna will not accept them. И поэтому по милости духовного учителя человек может совершать удивительные вещи, но без милости духовного учителя все это бесполезно, потому что Господь Кришна не принимает это. If we want to please Krishna, we have to please his representative. И поэтому, если мы хотим порадовать Кришну, мы должны порадовать его представителя. Krishna says, Samoham sambhabhutishu name dvaisastina priya. I'm equal to everyone, I envy no one, I'm not partial. But one who renders devotional service is a friend, and I am a friend to them. И Кришна сказал в этом стихе, что я одинаково отношусь ко всем, но тот, кто служит мне с любовью, то тот мой друг, и я ему тоже друг. But earlier in the Gita, he qualifies that. Tad vidi pratipatena pariprasyena sevaya upadeshyanti te gyaninas tattvadarshana. That one has to approach the spiritual master, who is my pure representative, and do three things. И до этого он сказал в Бхагавад-гите, говоря квалификацию, что для того ты должен обратиться к моему представителю, который является чистым преданным, и есть три вещи, которые нужно делать. Pariprasyena, paripatena means humble obeisances. Pariprasyena means inquisitiveness, asking questions, relevant questions that are helpful to one's spiritual advancement, and sevaya. I'm ready to do service. Whatever you want me to do, I'll do. И там эти три вещи. Первое — это парипратена, это предание или поклоны. Потом парипрашнена — это любопытство или задавание уместных вопросов, полезных для духовного развития. И сева — готовность служить, что бы вы мне сказали, я это сделаю. Not like Guru Maharaj, give me some service, but can I choose the service you give me? И Гуру Махарадж, дайте какое-нибудь служение, но можно я выберу это служение, что я буду делать? I'll write you an email and tell you what service you should tell me to do. Я напишу вам e-mail, в котором напишу, что вы мне должны сказать сделать. It's like sometimes people, they get initiated by their spiritual. It's before initiation. И так происходит, бывает, до инициации даже. They're thinking, well, I have a particular name I want. Они говорят, ну вот у меня имя я уже себе выбрал, So the guru should know which name I need. и надо гуру сообщить, какое мне имя подходит. And I give him a few hints. Я ему подсказочки дам. It's a name of Vrindavan. А? It's a name in Vrindavan. Пусть назовут меня Вриндаван. And it's a male form. И что это? Вриндаван — And это мужская форма. he has a peacock feather. И у него павлине перо. Okay, now you know you don't have to worry about finding a name. I'll help you. Вы не беспокойтесь, вам не нужно выбирать имя, я вам помогу.
I've been faced with this a few times. Я несколько раз с такими вещами It's not like I'm сталкивался. making this up either. Это не просто я выдумываю. Yeah, so people want, because they don't understand that, simply the mercy comes in the form of the Guru's instructions and not the mercy is designed the way you want it. И поэтому они не понимают, что милость приходит в форме наставления учителя, и ее не нужно подстраивать под себя. Here it says in the first verse, in verse 4, Manasura had so much strength that he was intoxicated. И здесь в 4 стихе описано, что Банасура был опьянен своей силой. So intoxication means you're not in your natural mind. И опьянение это значит, что вы не находитесь в своем естественном состоянии So сознания. intoxication, but about strength. И здесь опьянение силой. One can get intoxicated about becoming learned, very expert, knowledgeable. Человек может опьянеть от большого количества знаний, став One ученым. can get intoxicated about strength or beauty, Опьянеть от силы или красоты, born in a nice family. рождения в хорошей семье. What else? Even I'm so humble, I'm proud of it. Что я настолько смиренный, аж горжусь этим. Yeah, it's like it goes on like that. И так может продолжаться And много. if one gets some recognition, they think, oh yes, I'm becoming famous. That's what I've been trying to do for my whole life. I finally made it. И человек может пытаться найти признание, когда он добивается признания, думает, наконец-то, я всю жизнь к этому So стремился. this is pride. И это гордость. And one of the ways that the living entity falls from the material world, into the material world, И это один из способов, как живое существо попадает в материальный мир is pride. из-за гордости. But pride is, and the word in Sanskrit is mada. Mada means intoxication. И на санскрите гордость это значит мада, а мада значит опьянение. So it's a form of intoxication. И это форма опьянения. Because the living entity is simply dependent in all situations of life, and whatever they can do, they receive that benefit or that ability from someone or from God Himself directly. И потому что живое существо всегда находится в подчиненном положении, и все силы, все, что оно их получает от кого-то, либо напрямую от Господа. There's one story in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Есть одна история из жизни Шри Чайтаньи Махапрабху. He was traveling through South India, И он путешествовал по Южной Индии. and he was about to come to one place called Kurmakshetra. Kurma. И он уже подходил к месту, которое называется Курмакшетра. And living in Kurmakshetra, there was one leper. И там в Курмакшетре жил один прокаженный. Yeah, and he had a very severe case of И leprosy. у него была очень суровая форма уже. So his whole body was full of sores. Его тело было покрыто открытыми язвами. But he was a devotee, Но он был преданным, and he would worship the Lord. он поклонялся Господу. Because of his disease, he could not associate with others. Из-за его болезни он с другими не мог общаться. But he was, in his own way, he was very fixed in devotional service. Но он по-своему был очень тверд в преданности. So he received the news that Lord Chaitanya was coming to Kurukshetra. И он узнал, что Господь Чайтанья приходит туда. So he's thinking, well, I can't be with the Lord, but at least I could see Him. И он подумал, я не могу быть с Господом, но хотя бы его увижу. So he wanted to see the Lord. Я пойду и увижу But Господа. the Lord passed through. He only stayed 4 days. И Господь там всего на 4 дня остановился. And he missed seeing the Lord. И он не смог увидеть, этот человек не смог увидеть Господа. So Vasudeva was very unhappy. His name was Vasudeva. Его звали Васудев, и он очень опечалился. And so he was thinking, oh, I'm so unfortunate. И он подумал, я настолько Oh, the неудачлив. Lord came, I could have saw Him, but because I'm so wretched, I'm such a low person, I didn't get the mercy. И Господь приходил, и он настолько падший, что я не получил его милости. So he was condemning himself, И он feeling very bad. очень плохо думал о себе. But the Lord, after he left Kurukshetra, he decided to come back. Но когда Господь ушел из Курмакшетры, он решил вернуться. And he came back just to see Vasudeva. И он пришел для того, чтобы увидеться с Васудевой. Because the Lord understood.
Потому что Господь понимал. And he came to the place where Vasudeva was. И он пришел в то место, где был Васудев. And as soon as he saw Vasudeva, И как только он его увидел, Lord Chaitanya ran up to him. Господь Чайтанья побежал к нему. And his whole body was full of sores, and inside the sores there were worms. А то тело того было покрыто этими открытыми язвами, и внутри язв копошились черви. I should mention one thing. He was so humble. Я еще один момент хочу That упомянуть. Он был настолько if смиренен. any of the worms in his body would fall out, he would pick it up and put it back right where it was. Если один червяк выпадал из его раны, то он поднимал его и ложил назад. He was thinking, well, God has given this worm my body as home, so he belongs there. Что Господь дал этому червю мое тело как его дом, поэтому он там должен жить. This is his natural humility. Таково его естественное Lord смирение. Chaitanya was very pleased. И Господь Чайтанья был очень So доволен. he came up to Vasudeva and he embraced him. И он подошел к нему и обнял его. As soon as he embraced him, all his leprosy was gone. His body became completely normal and healthy. И как только он обнял его, то вся эта болезнь ушла, и он стал полностью здоровым. And then the Lord looked at him, И Господь посмотрел на него, and he could see Vasudeva doesn't look happy. и он увидел, что Васудев не выглядит счастливым. He said, Vasudeva, Он сказал: Васудев, you don't look happy. что-то ты не выглядишь счастливым. Why? Почему? Well, my dear Lord, Ну, дорогой Господь, you've showed me your mercy, ты пролил на меня свою милость. and others will know what happened, И все узнают, что произошло. and they will give me so much praise and so Yeah. much honor, И они начнут меня почитать, прославлять. and then I will become proud. И я возгоржусь. And that's the worst thing. И это самое плохое. So I don't want to become proud. А я не хочу гордиться. So he was feeling that because I received special mercy from the Lord, and other people will know, then they will also say all many nice things about me, and I'll become proud. И он думал, что все узнают, что я получил особую милость Господа, они начнут меня прославлять, и я возгоржусь. So the Lord said to him, Vasudeva, do one thing. И Господь сказал: Васудев, сделай одну He вещь. said, if you do this, you'll never become Если proud. ты сделаешь это, то никогда не возгордишься. He said, always Всегда chant the holy name of the Lord. воспевай святые имена Господа. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and chant incessantly without stopping. И без конца повторяя, не останавливаясь. And he said, you'll never become proud. И тогда ты никогда не станешь гордым. So that's the formula. И такова формула. I mean, pride, it's so easy to become proud. И гордость очень легко возгордиться. And even if you are become proud, you don't think you're proud. И когда вы обычно начинаешь гордиться, то сам не думаешь, что ты But возгордился. everybody else can know he's proud. Но все другие видят, She's он proud. возгордился. They can see it, you can't even see it. Они это видят, а тебе это не видно. It's so subtle, Это настолько but тонко. it's there. It comes out in your words, it comes out in your actions, it comes in how you deal with other people. Но это проявляется в том, как мы говорим, как мы общаемся с другими, в наших So деяниях. it's one of the anarthas. Это одна из анарт. Because by the mercy of the Lord we make advancement. Потому что по милости Господа мы духовно By the mercy of the продвигаемся. spiritual master we can perform so many wonderful services. И по милости духовного учителя можно совершать удивительные But виды служения. it's simply their mercy. Но это просто их милость. It's mentioned in the Bhagavad Gita that the living entity is only 1/5 of the activity that is being performed. И в Бхагавад-гите описывается, что живое существо отвечает только за 1/5 частей, составляющих And деятельность. without the mercy of the spiritual, without the mercy of the Lord in the form of the super soul, no good result can come from any activity. И что по милости, которая исходит от сферы души, никакой хороший плод не может прийти от нашей деятельности. But the Lord's very merciful. Но Господь очень милостив. So when He sees a devotee is sincere, trying to do something, He blesses that devotee with success. И когда Он видит, что преданный искренне что-то пытается делать, то Господь благословит его успехом. And many times, because of the Lord's mercy, devotees become proud.
И иногда из-за милости Господа преданный начинает гордиться. So you might say sometimes the Lord helps you to become proud. Можно так сказать, что иногда Господь помогает вам стать гордыми. That's not very good. Ну, это не очень хорошо. But He likes to give credit to His devotee. Но Кришне нравится заслугу отдавать преданным. He likes to empower His devotees to do wonderful things. И ему нравится как бы уполномачивать, дать силу преданным совершать удивительные вещи. It's like Srila Prabhupada. Как Шрила Прабхупада. When Chaitanya Mahaprabhu was here, Prabhupada was talking how Sri Chaitanya Mahaprabhu spread Krishna consciousness throughout the whole Indian subcontinent. И Шрила Прабхупада рассказывал, что когда Господь Чайтанья был здесь, он распространил сознание Кришны по всему, по всей Индии. Yeah, for 6 years he traveled throughout India, spreading the holy name everywhere. И он за 6 лет путешествовал по всей Индии, распространяя Святое Имя везде. And millions of people became God conscious. И миллионы людей стали сынущими Бога. So Prabhupada's telling this to his devotees. И Прабхупада рассказывает своим преданным. And so one devotee said, well, if Sri Chaitanya Mahaprabhu did that, why didn't he just take it all over do it all over the world? И тогда один преданный спросил, а почему тогда Господь Чайтанья это по всему миру не распространил? And Prabhupada said, well, he left it for me to do. И Прабхупада сказал, ну это он оставил, чтобы я это сделал. He likes to give credit to his devotees. God can do everything. He doesn't need us. Господь просто захотел дать эту заслугу мне, и на самом деле Он может все сам сделать, ему Some мы-то не people think, нужны. well, you know, what happens after I die? Maybe the movement will stop, you know, because if I'm not here, it can't go on, you know. You may think. Some people intoxicated with the idea, if I go, what will happen? Everything will fall apart. И кто-то может подумать, я такой великий, что если я уйду, что же произойдет с движением? Все развалится, наверное. Things go on. Нет, вещи будут продолжаться. It's just the way it is. Это просто то, как This все sense of работает. importance is just a feature of the false ego. И вот это чувство собственной важности, это часть, составляющая ложного эго. And so a devotee, one who is in knowledge, knows it's only by the mercy. И поэтому преданный, который находится в знании, он понимает, что все происходит по And милости. they want to do wonderful things. И они хотят совершать They удивительные want to вещи. help the spiritual master spread Они Krishna хотят consciousness. помогать духовному учителю распространять But сознание they give all Кришны. credit to the Lord, and to the spiritual master, to the association of Vaishnavas. Но они дают всю заслугу Верховному Господу, духовному учителю и обществу преданных. Can't see because that light's there. It's 10 to. 10 till? Okay. And so they remain always free from this idea that, you know, I'm the doer. И поэтому они всегда остаются в стороне от этого понимания, что это я деятель. And they become happy. И они становятся счастливыми. Because as soon as you start developing pride, you develop expectations. Потому что как только вы развиваете гордость, сразу же появляется ожидание. Yeah. People are paying obeisances to me. Люди... I'm just using this as an И example. люди, например, выражают мне почтение, они мне кланяются. And one person didn't pay Один obeisance. человек не поклонился. What happened to you? Что это с тобой не так? You forget. Don't you know who I am? Ты что, не знаешь, кто я? Everybody else knows. Смотри, все это знают. So this false ego comes out like that. И это вот так ложное эго проявляется. Yeah. So this idea of self-importance causes the devotee to fall. Поэтому это чувство собственной важности заставляет преданного пасть. In the Christian tradition, there's a saying, "Pride goeth before the fall." И в христианской традиции есть эта поговорка, что гордость приходит перед And therefore, падением. Lord Chaitanya has given the formula: "Trinadapi sunichena tayoriva sahishnuna maninam amanadena kirtaniya sadarahi." И поэтому Господь Чайтанья дал нам эту формулу. Very difficult to practice that. Очень сложно оставаться без гордости. It's easy to give respects to others. Легко оказывать почтение другим. Devotees do that all the time. Преданные всегда это делают. But to not expect respect for yourself, Но не ожидать почтения к себе very difficult. очень сложно. Very difficult. But if we develop a taste for chanting the holy name, then we can develop these qualities easily. Но если мы развиваем вкус к воспеванию святых имен, то мы легко развиваем эти And качества. that's why Mahaprabhu told Vasudeva,
If you're always chanting, you'll never become proud. И поэтому Махапрабху сказал Васудеве, что если ты будешь всегда воспевать, то никогда не Satatam возгордишься. kirtayanto mam. This is the process, to try to chant the holy names throughout the whole day. И поэтому таков наш процесс, мы пытаемся воспевать Святое Имя весь день. Here in Bengal, they have a saying, Здесь в Бенгале у них есть поговорка. Hate koro kaje muki bolo hori. Work with your hands, but chant the holy name. Работай, делай что-то руками, но воспевай Святое Имя. That's what it means. It means that whatever you're doing, even if you're not chanting on your beads, you can always remember Krishna. Это значит, что бы вы ни делали, даже если вы не воспеваете на четкость, всегда можно помнить о The easiest way Кришне. is to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Even if you have 4 arms, you can still chant Hare Krishna. Даже если у вас 4 руки, вы все равно можете повторять Харе Кришна. Banasura had 1,000 arms. У Банасуры было 1000 рук. This is a very interesting pastime. Это очень интересная игра. If you keep coming to the classes, you'll see what happens to Mr. Sura there. И вы, если будете приходить дальше на лекцию, узнаете, что произошло с мистером Банасурой. Yeah, Punar Muchika Baba. Пунар Мушика Бава. Yeah, so it's quite frightening when you think about it. И это достаточно пугающе, если об этом задуматься. But it's also another element of mercy because it helps us to maintain our position. Но это также элемент милости, потому что он позволяет нам оставаться в своем положении. And Prabhupada used to say И Прабхупада говорил, that, humility simply means to depend on the mercy of the Lord. что смирение — это всегда просто зависит от милости When Господа. Prabhupada was giving so much praise by others for bringing Krishna consciousness around the world, he would say, my only qualification is I simply heard from my spiritual master. I didn't change anything, I didn't add anything. И Шрила Прабхупада получал столько прославлений за то, что он принес сознание Кришны, распространил по всему миру, но он всегда говорил, что моя заслуга только в том, что я просто слушал своего духовного учителя и передал то, что он мне сказал, не поменяв. And look what Prabhupada did. Посмотрите на Прабхупаду. But still, he always remained in a mood of dependence on the mercy of the Lord. Он всегда оставался в настроении быть зависимым от милости Господа. So this particular principle of pridelessness is the element that devotees can feel happy. И это состояние отсутствия гордости, это то, когда преданный может почувствовать себя счастливым. If you become proud, you never can become happy. Потому что если вы горды, вы никогда не можете быть счастливым. Because you start expecting things. Потому что вы всегда чего-то ожидаете. And expectations lead to disappointment. Ожидание всегда приводит к разочарованию. And disappointment leads to speaking in a way that is not beneficial for others. А разочарование приводит к тому, что мы говорим что-то, что не приносит блага другим. Which leads to offenses. К оскорблениям. Which leads to fall down. А это приводит к падению. Yeah, so this pastime is very instructive. И поэтому эта игра, она очень поучительна. Yeah, and Banasura will get mercy. И Банасура получит милость. Okay, so we'll stop here and see if there's anyone would like to make a question. Yes. Остановимся, может, у кого-то вопросы? Hare Krishna Maharaj, thank you very much. I would like to ask, because it looks like a vicious circle, that if we want to overcome pride, we need to chant constantly, but to chant constantly, we need to be humble. So it looks like there is no way out of that. Well, they go on simultaneously. Вы повторите вопрос. He needs to translate the question. I will translate. Это выглядит как замкнутый порочный круг. Чтобы нам преодолеть нашу гордыню, нам нужно постоянно повторять, но с другой стороны, чтобы постоянно повторять, нам нужно быть смиренными, и как выйти из этого круга. Yeah. So it's not that you just do one, you do both.
И это не то, что это происходит одновременно, не то, что вы делаете одно, а затем другое. It's not that you reach a certain point and then you work on, developing humility. These things are going on simultaneously. Эти вещи, они происходят одновременно, не то, что вы доходите до какого-то уровня и потом начинаете развивать you're что-то. cultivating humility in the process of chanting. Вы культивируете смирение в процессе воспевания. And as you're making advancement in chanting, you're understanding that it's all the mercy of the Lord. И совершая прогресс в воспевании, вы понимаете, что все это происходит по милости Господа. Through proper understanding, you understand that it's the fact that I'm chanting and I'm actually getting a taste for chanting is because the mercy of the Lord is there. И мы начинаем фактически видеть, что то, что мы прогрессируем в воспевании, обретаем вкус, это все является милость Господа. Not that I have become expert in the process. Не то, что я стал экспертом в процессе. You can't conquer over the holy name. The holy name has to conquer you. Невозможно покорить Святое Имя должно покорить тебя. Sometimes devotees think, well, I have to really conquer the holy name. Иногда преданные думают, мне нужно покорить Святое Имя. But if you're in that mood of trying to conquer over the holy name or trying to chant the holy name in such a way as you get it, you have to allow that holy name to come to you. Иногда by преданные being in the right mood when you chant. Пытаются покорить Святое Имя, заставить его прийти, но мы должны быть в том настроении, что Святое Имя, чтобы дать Святому Имени проявить себя. So these things go on simultaneously. Поэтому эти вещи, они происходят одновременно. You can't really chant continuously. You can chant for a while if you're not humble, but you will lose the taste for chanting. Поэтому, если вы не смиренны, вы сможете какое-то время повторять, но вы потеряете вкус. And if you're but if you're not chanting, you can't just cultivate humility. А если вы не успеваете, то не сможете развивать смирение. Because humility comes by following the instructions, and the main instruction of the spiritual master is chant Hare Krishna. Потому что смирение развивается в следовании наставлениям духовного учителя, а главное наставление — это воспевать Святое Имя. So that they support each other. Таким образом они поддерживают друг друга. This is like when you eat. You're not only getting nourishment, but you're getting strength, you're getting satisfaction, you're getting happiness, all happening at the same time. It's not like one is happening and then the other happens, and it's happening simultaneously. Что точно так же, когда мы принимаем пищу, например, кроме того, что мы питаем тело, мы получаем счастье, испытываем вкус, утоляется голод, это не то, что одно за другим приходит, это все происходит одновременно. But when you begin chanting, you should always pray to the Lord for the mercy that you can chant the holy name. And that is a feature of humility. И поэтому, когда мы начинаем воспевать, можем молиться, чтобы мы смогли воспевать со смирением, и это также часть смирения. Because Bhaktivinoda Thakur explains in one of his writings, he says, you can't chant Hare Krishna unless you pray to chant Hare Krishna. И Бхактивинода Тхакур в одной из работ говорит, что невозможно воспевать Харе Кришна, если вы не молитесь, чтобы воспевать Харе Кришна, о том, чтобы воспевать Харе Кришну. Krishna's name is very merciful, but it's also at the same time very powerful, and it cannot be easily approached simply by sounding the name. И поэтому Святое Имя Господа, оно с одной стороны очень милостиво, но с другой стороны очень могущественно, и его не так просто достичь, если мы просто повторяем его звук. Together. И вот вместе. Yes, Mataji. Hare Krishna. Спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса, немножко связанные друг с другом. Во-первых, от чего зависит, возгордится ли человек, получив милость свыше? И может ли вообще Кришна дать свою милость, зная, что человек, он будет этим гордиться? То есть почему кто-то гордится, а кто-то нет, получив милость Кришны? Да. И может ли Кришна дать милость, зная, что человек возгордится впоследствии? Или если мы получаем какую-то милость и начинаем гордиться, то это была не милость Кришны, а что-то другое? Ага.
Mataji is asking that what is the reason why the person becomes puffed up after receiving the mercy of Krishna? And basically, the second question is, can we make the assumption that if the person becomes puffed up or after receiving the mercy, it's not the mercy of Krishna, it's actually Maya, because he becomes puffed up. Well, you're changing Krishna's mercy into Maya's mercy, that's all. И когда мы начинаем гордиться, мы меняем милость Кришны на милость Майи. Because Krishna is very kind, and then when the devotees do something, or even the devotee is trying to do something, the Lord will, if they're sincerely trying to do it as an offering, Krishna will empower them. Потому что Кришна очень милостив, и когда он видит, что преданный пытается что-то делать, как служение ему, как подношение, то Кришна дает ему силы. There are many incidents in the Shastras where devotees have been directly empowered by the Lord to do great things, and at the same time they became really powerful because of that. И мы видим, что в шастрах много примеров, когда преданные по милости Господа обретали великое могущество, могли сделать великие вещи, но они не гордились. When they do, then the Lord will remind them. Но когда они начинают гордиться, Господь им напоминает, что ты не в правильном сознании. If you don't take the reminder and change, then after some time you will start to fall. Но если мы не принимаем это напоминание, то через какое-то время начинается падение. Yeah. So it is Krishna's mercy, but it's how you receive it. Поэтому это милость Кришны, но вопрос в том, как мы ее принимаем. I could give you a nice rasgulla. Я могу дать вам хорошую расагулу. I say, really, it tastes really nice. И я скажу, она очень вкусная. And you could put some ketchup on it. А вы можете кетчупом ее полить. You think, wow. And I will say, that's the last time I'm giving her a rasgulla. И я вам скажу, ну все, последний раз, когда вам расагулу даю. Спасибо, потрясающая аналогия. Very nice analogy. Yeah. Thank you, Hare Krishna. Харе Кришна. Когда Господь Кришна дает милость, как-то редко встречается, что преданный гордится этим. Но вот когда Господь Шива дает милость, то очень часто они гордятся этим. Вопрос, почему так происходит, что когда Господь Шива дает милость, они гордятся? Mataji is asking that in Shastra we see that when the Krishna gives the mercy to his devotees, they rarely get proud of that. But when the Shiva gives the mercy, usually they get proud. You know, what is the reason behind? Well, devotees get proud too, even with Krishna's mercy. Ну, люди гордятся и от милости Кришны тоже. That happens, yeah. Тоже происходит такое. Empowerment or some kind of situation where you get some praise or something, no matter where it comes from, the empowerment, one can, take that in the wrong way. И поэтому любые полномочия, любое положение, где человек начинает получать какое-то почтение и признание, этим всегда можно не так воспользоваться. Because one will think, oh, just see how hard I worked, therefore it must be coming because of my efforts. И человек может подумать, я так тяжело трудился, это, наверное, из-за моих усилий все произошло. We may not think like that, but we have that feeling it's like that. Мы можем даже так не отдавать себе отчет, что мы так действительно думаем, но мы так чувствуем. So people can get proud of mercy coming from anywhere. It doesn't necessarily have to be Shiva. И поэтому люди гордятся от любой милости, не обязательно, что она исходит от Господа Шивы. Yeah. One can even have no reason to be proud and still be proud. У человека даже может никаких причин гордиться ничем, но он все равно гордится. There's an old saying in English, a pauper is proud of his penny. И есть такая поговорка на английском: бедняк гордится своей копейкой. How could you be proud of one little pice? It's nothing, but still,
There's some pride there. I got one pice, you know. У человека одна пайса, и он думает, о, у меня одна пайса, и гордится этим. So pride can easily. We have to be always careful. Поэтому мы должны всегда быть очень аккуратны. One very senior devotee in our movement would always say this. In many of his lectures, say, when you do something, and then the devotees say, "Oh, you know, Hare Krishna, well done," you should know at that point you're in a dangerous position. И один из старших преданных нашего движения, он в своих лекциях всегда говорит, когда вы что-то сделали, и преданный говорит, о, вы так замечательно совершили служение, тогда вы должны понять, что сейчас вы в очень опасном положении. And so we always say all glories to the spiritual master, all glories to the association of devotees. Поэтому мы всегда говорим, вся слава духовному учителю, вся We слава have to обществу remind преданных. ourselves always that we're simply the instrument. Мы должны всегда напоминать себе, что мы просто And the инструмент. mercy is what makes the difference. А милость — это как раз это, что работает. Mother Yasoda couldn't tie up Krishna even though she tried. Мама Ишода не смогла связать Кришну, несмотря на то, что она попыталась. She had pure love for Krishna. А у нее чистая любовь к Кришне. Because Krishna wouldn't let her. И Кришна ей не разрешал. So actually everything becomes successful when Krishna is pleased. На самом деле все достигает успеха, когда Кришна доволен. You can do wonderful things, but if Krishna is not pleased, then it's useless. Если вы можете совершать какие-то удивительные вещи, но если Кришна не доволен, то это бессмысленно. There's one story. Есть одна история ISKCON story. из Искон. And there was one very famous bhajan singer. И был один очень известный певец баджана. This was in Vrindavan. Prabhupada was in Vrindavan. Это было в Вриндаване, Прабхупада был в So the Вриндаване. devotees met this very famous bhajan singer. И преданные встретились с этим известным певцом баджанов. And so he could sing really nice. И он очень красиво So пел. the devotees said they wanted to bring him to Prabhupada. И они, хотя преданные, захотели привести его к Шриле Прабхупаде. And they wanted him to sing for Prabhupada. И чтобы он спел для Прабхупады. So he came and И он пришел. Prabhupada was there. И Прабхупада был The там. devotees were saying, "Oh, he sings so beautifully. И преданные сказали, о, он так красиво поет. Can he sing like, I think they were doing the Gaur Arti or there was Guru Puja, I'm not sure what it was. But it was one of our morning program, or one of the songs that we sing every day. И преданные спросили, может ли он спеть какую-то из песен Гуру Пуджи или какую-то другую, которую мы поем утром во время утренней программы. So Prabhupada was there. И Прабхупада был And там. Prabhupada said, "All right, let him sing." И Прабхупада сказал, да, пусть споет. So he was singing. И он пел, It was very beautiful singing, очень красиво пел, perfect melody. красивая мелодия Rhythm совершенно. was nice. Очень ритм. Everything was nice. Все было очень хорошо. Celestial voice. Очень приятный голос. But he was proud. Но это было... And Prabhupada could detect his pride. Но он был горд, и Прабхупада увидел эту So he гордость. called the devotee and said, "Tell him to stop singing." И он подозвал преданного и сказал, скажи ему, пусть перестанет петь. So he went over and told him, and he stopped. И ему сказали, он And остановился. then Prabhupada pointed to one devotee, "You sing." И Прабхупада показал на другого преданного, говорит, теперь ты And пой. this devotee couldn't sing at all. А этот преданный вообще петь не умел. He just couldn't carry a tune. Он даже мелодию не мог поддержать. And so he started to sing, И он начал петь, and the devotees were going. и преданные так... But Prabhupada was, Ну, Прабхупада был очень счастлив. because the boy had bhakti. Потому что у этого парня была бхакти. He was humble, Он был but he смиренен. had no musical talent. Но у него не было никакого музыкального Prabhupada таланта. was just enjoying it. И Прабхупада просто наслаждался. All the devotees were thinking, А все преданные так смотрели, "Can't sing." что он вообще петь не умеет. But Prabhupada wanted to make a point. It's not about expertise. It's about bhakti. Но Прабхупада просто хотел подчеркнуть, что суть-то в бхакти, а не в опытности. So anybody can get proud Поэтому любой может from возгордиться any source. из разных источников. Yes. What did he? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Сказали только что на лекцию формулу, что для того, чтобы избавиться от гордости, нужно повторять Харе Кришна мантру. Переведете? Да, ну вы переведите. Окей. Вопрос. Мы знаем, что в ИСККОН, вообще в практике сознания Кришны, очень многие, короче, не только
в другом месте, не только от Шивы гордость появляется, и здесь тоже. То есть человек начинает читать Махамантру, получает инициацию, гордость растет, получает браманическую, гордость растет, и так далее, и так далее. То есть это же майя, она чем сильнее человек, чем больше милости, тем больше получает из каких-то негативных тоже. You can understand? No. Кроме мантры еще что-то, то есть, начинается анархоневрити, и все это начинает выходить, все негативное, и в том числе и гордость самое первое, что все-таки помогает, и как не обращать внимания на гордость других людей и та, которая в своем сердце пробуждается. Кроме, вот я говорила. Mataji is asking that you mentioned that the solution for the pride is always chanting the holy name, but we notice that that's one way. Yeah, and she asking for clarification because we know when we are chanting within our process on each level we always can encounter pride. We get first initiation, we can become pride. Second initiation, we can become pride. And she's asking, so basically, what should be something else to help us to overcome that? Become the humble servant of the devotees. Да, надо стать смиренным слугой преданных. Vaishnava seva. Vaishnava seva. This will help bring that. Because when you're a servant, you're simply trying to please, and that's all. Потому что когда вы служите, вы просто пытаетесь удовлетворить кого-то. When you're serving the devotees, you're trying to please the devotees. И служа преданным, вы пытаетесь их порадовать. But we can be motivated in the wrong way also. Но мы также можем быть в этом мотивированы неправильно. And if the motivation is wrong, that we're trying to get something from what we do. И поэтому, если неправильный мотив, это значит, мы что-то хотим из этого получить. We will not be able to continue to do the service. Мы не сможем продолжать заниматься служением. So, serving the devotees helps to overcome this pride. И поэтому служение преданным может позволить преодолеть эту гордость. And serving the devotees is not like you have to wait until the opportunity comes. No, you have to look for the opportunity. И служение преданным это значит, не нужно ждать, когда придут эти возможности, нужно искать эти возможности. Vaishnava seva means to look for opportunities for serving the Vaishnavas. И Вайшнава сева это значит искать всегда возможности служить Вайшнавам. Proactive. Быть проактивным. And not just, if it comes, that's nice. No. А не просто, что я жду, оно пришло, хорошо. There was another part of the question. The Mataji was asking how to not to be affected by the pride of others when we see the other devotees, being proud. How to deal with that? Well, usually a devotee doesn't see that. If a devotee sees it, just dismiss it. That's all. Но если мы видим гордость в других преданных, то мы просто не обращаем на это внимания. It's not important. Это не важно. Just go on. То есть это просто уйдет. I mean, if you're the guru, then you have to do something. But if you're not the guru, just we see faults in others, but it's not that we think about these faults. Okay. И поэтому, если мы гуру, то да, мы должны что-то делать. Но если мы гуру, то не гуру, то это не наше дело. Поэтому мы можем видеть недостатки других, но мы просто продолжаем. Поэтому, если видите недостатки в других, то ищите в них хорошие качества. That's mentioned in the Shastras. You can see faults and good qualities side by side, and then what do you want to focus on? You can be a bee or a honey or a fly. И поэтому в шастрах об этом говорится, что вы можете одновременно видеть и плохие, и хорошие качества, и вопрос за вами, то есть вы можете быть либо мухой, либо пчелой, что муха ищет какую-то грязь, а пчела ищет мед. Bhaktisiddhanta Saraswati says something. И Бхактисиддханта Сарасвати, как сказал, очень интересно по этому поводу. He says, if the faults of others disturb you, и он сказал, если недостатки у других беспокоят вас, look within yourself, загляните в себя, and see what is it about you that's causing you to become disturbed. Что внутри вас вызывает вас это беспокойство по поводу их недостатков?
pretty heavy, huh? Очень такое суровое высказывание. If you're being disturbed, then what is it about you that you need to correct so you're not disturbed? Поэтому, если вас что-то беспокоит по поводу других, то что внутри вас вызывает это беспокойство? Что же мне этим сделать, чтобы вас это не беспокоило? Yeah. So the whole world is a disturbance, so we can become disturbed. Весь мир — это одно сплошное беспокойство. Or we can stay with Krishna, just chant the holy names and И мы можем try быть... to stay in the spiritual energy by always seeing the good in everything. И мы можем выбрать либо быть обеспокоенными, либо всегда оставаться с Кришной, воспевая святые имена, оставаться в духовной энергии, всегда видеть хорошее в других. If you're a parent, you have to correct the children. If you're a guru, your duty is to help your disciple. If you're a teacher, you also need to. Otherwise, if we're not in one of these three categories, we don't worry about everybody else's faults. И поэтому, если вы родитель, то да, вы должны поправлять ребенка. Если вы гуру, то должны поправлять ученика. Если вы учитель, то поправлять учеников. Но если вы не в одной из этих трех категорий, то по поводу проблем, как-то недостатка других можно не беспокоиться. And if it's really disturbing you, then just go somewhere else. Если вас сильно беспокоит, другое место перейдите. Или, наверное, если сам лично человек не обратился за помощью, да? Если человек лично не обратился за помощью. And Mataji is asking that if the person doesn't ask for our help, so we don't help. Well, you can offer help if you think, but you have to do it in a way that they'll be able to receive it, and not just force yourself in that way. Да, если вы можете предложить человеку помощь, то сделайте это таким образом, чтобы это было не навязывание. You can. Можно. But it has to be done with an element of concern, like you really want to help them. It's not that you're just saying that, you know. Что должно быть, если это делается, это в настроении, что вас это действительно, вас это беспокоит, в смысле вы хотите помочь человеку. There has to be some concern there. Нужно быть, хорошенько подумать об этом. Devotees are like that. They're concerned about others. И потом преданные они такие, да, их беспокоят другие люди. But they люди. don't force themselves. Но они не навязываются. They take the opportunity. Они пользуются возможностью, когда она появляется. If you're happy, если вы счастливы, you'll see everyone else as happy. Вы увидите всех остальных счастливыми. If you're miserable, если вы страдаете, the world will look like that. И мир будет таким образом выглядеть. Yeah. Parad Maharaj says that. Yeah. I see the whole world is happy. И Пралад Махарадж говорит: я вижу весь мир счастливым. Because he's on the transcendental platform. Потому что он на трансцендентной платформе. But you can't imitate that. Но имитировать не получится. You just have to, be Krishna conscious, and then you'll be more concerned about doing service rather than pointing out other people's faults. И поэтому нужно быть в сознании Кришны, и тогда вы будете больше думать о том, как совершать служение, нежели обращать внимание на недостатки других. Okay, Should we continue or? Продолжим или что? Anybody else? Okay, looks какие-то еще вопросы? Sarira Vidyajao. The next mantra which everyone looks forward to. Самая любимая мантра, вот все ждут, не дождутся. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Может, пойдем? Mataji has a small question. Same. Можно, да? Еще сказали формулу, что если счастлив, то нет гордыни. Можно раскрыть это немножко? Потому что не всегда человек, который счастлив, радостный, там нет гордыни. Или даже в своем сердце такое бывает. То есть... Если счастлив, то нет гордыни. Это ваше утверждение? Нет, это было сказано на лекции. Mataji asking for clarification. You mentioned that if the person happy, he is not proud. And she sees that in her experience it's not like that, so person can be happy and be proud. Yeah, they can be. Да, это может быть. That's called false happiness. Это называется не настоящее счастье.
Его свидетельство Чандрамаули Свами Махарадж ки джай.